So today I would like to talk about Four Noble Truths. Сегодня я хочу поговорить о 4 благородных истинах. This is a very important and basic teachings of Buddhism. Это базовое и очень важное учение буддизма. So noble means wholesome. Благородный значит целостный. Buddha has taught four truths, four wholesome truths. И Будда изложил 4 вот эти целостные, всеохватывающие истины, 4 благородные истины. First truth we call dukkha. Dukkha satya. Dukkha satya means truth of dukkha. И первое это истина о дукхе. This is a Pali word, dukkha. Это слово на пали. But in many books it has translated into English as they use word suffering. И во многих книгах это переводится на английский или на русский как страдание. But according to our knowledge, I am not agree with that word suffering. Но я не согласен с этим переводом, и это лишь один из вариантов перевода. Because word suffering not gives a real meaning of dukkha. Слово «дуkkha» намного более глубокое, и страдание не является его точным переводом. So then later I will explain what is the meaning of dukkha. Позже я объясню, что значит «дукха». So second truth is samudaya. It means cause of dukkha. И вторая благородная истина самудая – это истина о причине дукхи. And third one is nirodha. Nirodha means cessation of dukkha. И третья ниродха – это истина о выходе за пределы дукхи. And last one is marga satya. Marga means path. What is the path for cessation of dukkha? И четвертая истина марга – это истина о пути, каким путем мы можем преодолеть дукху, выйти за ее пределы. So in marga satya there are 8 steps. We call 8 noble paths. И уже четвертая истина марга, она разделяется на 8 частей. Мы называем это восьмеричным благородным путем. But it is little bit different than path of Patanjali Suttas. Но это отличается от восьмеричной йоги Патанджали. But essence is same. Но суть та же. But words and some way of the organizing has some difference. Но организовано все иначе, и другими словами все изложено. Okay, so first I will explain about meaning dukkha. И сначала я расскажу о том, что значит дукха. Dukkha, Buddha has divided into 3 sections. И дукха, это понятие было разделено на 3 части. One is dukkha dukkha. First one is dukkha dukkha. Dukkha dukkha means some kind of for dukkha dukkha we can use word suffering. И первое это дукха-дукха, то есть это прямо страдание. Вот эту разновидность мы можем переводить как страдание. So example, when we have some physical pains, when we getting aging, when we have sicknesses, when we have some unpleasant feelings, those are we call dukkha dukkha, some kind of sufferings arising because of the body. Мы в жизни сталкиваемся с болезнями, со старением, с различными неприятными ощущениями. И это мы можем описать как дукха-дукха, какие-то страдания тела. And dukkha dukkha has a 2 parts. One part is physical, other part is mental. Но не только тело, есть 2 части дукха-дукха. Это физическое страдание и ментальное страдание. Aging, having sicknesses and some physical pains, most of them related to physical. То есть старение, болезни – это то, что относится к физическому страданию. So another part is dukkha dukkha is psychological part. So those are that is describing about our negative emotions what we have. И другая часть психологическая – это наши негативные эмоции, которые мы испытываем. Anger, sadness, worries, dislike, attached in the past,
attached to the future, and all of them are sufferings in our psychologically, mentally. Гнев, грусть, беспокойство, привязанность к прошлому – все это психологические причины страдания, психологические проявления страдания. So every human, wherever they born, which culture they have grew up, all of them have this dukkha, physical suffering and as well as some mental suffering. И все человеческие существа имеют это в своей жизни. У нас у всех есть страдания дуkkha, как ментальные страдания, так и физические. That's the one kind of truth. Это одна из частей правды. And another dukkha is viparinama dukkha. И другой вид дукхи – это випаринама дукха. Viparinama dukkha means because of the changing, everything changing, because of that we have a unsatisfaction. И этот вид дукхи означает, что все меняется, и из-за перемен мы испытываем неудовлетворенность. So that unsatisfaction also a kind of dukkha. И вот эта неудовлетворенность – это тоже разновидность дукхи. So as humans we can get some pleasurable feelings, some joy, happiness, right, taste, good feelings, right, pleasurable feelings and happiness we can get, right, but that happiness is normal day-to-day materialistic happiness not last long time. В жизни мы можем испытывать много удовольствий, приятных ощущений, но все эти материальные радости не длятся долго. We can't keep that joy, that kind of pleasures continuously within us. Мы не можем сохранить эту радость и удовольствие навсегда. So that also kind of dukkha, that called viparinama dukkha. Это тоже одна из разновидностей дукхи, мы называем ее випаринама дукха. Because of the nature of impermanence, we can't keep those happinesses continuously. Из-за природы непостоянства мы не можем сохранить это счастье навсегда. And third one is sankhata dukkha. И третье – это санкхата дукха. Sankhata dukkha means to get happiness in day-to-day life, normal life, people who not practicing the mind, in day-to-day life, they have to collect external things, right? They have to do something again and again and again to make themselves happy. И эта разновидность дукхи состоит в коллекционировании чего-то из внешнего мира. Люди, чтобы стать счастливыми, они стараются набрать себе чего-то еще, и они делают, по сути, одно и то же. From our childhood, right? How many effort we have done to make us happy? Сколько усилий мы приложили с самого детства, чтобы стать счастливее. We have played, we have gone trip, and we have sing, we have eat, we have bought new clothes, and many things we have done again and again. Again and again we have to do it, right? So that's the kind of dukkha. Мы играли, мы пели, мы путешествовали, мы ели, мы надевали какую-то красивую одежду. И мы делаем это снова и снова, снова и снова, снова и снова. И это тоже одна из разновидностей дукхи. So that's the three part of dukkha. Вот это три разновидности дукхи. Actually, by using word suffering, now you understand that word suffering can't give the right meaning of the dukkha. И теперь вы понимаете, что слово страдание не передает полного смысла термину дукха. So many people who are only using that word suffering, they are thinking, Buddhism talking something very negative. Buddhism always talking life is a suffering, like that. И люди, которые не понимают этого, они считают, что буддизм это такое негативное учение, которое все время говорит только о страдании, что все есть сплошное страдание. No, Buddhism not always talking about suffering. Buddha is talking about how to let go of suffering. Но буддизм не говорит о страдании. Будда учил, как отпускать это страдание, как выходить за его пределы. И не только страдания, но и неудовлетворенность, и вообще духи, о которой мы говорили. He didn't guide us to be with the suffering. He guided us to let go the suffering. И Будда не учил нас жить в страдании, напротив, он учил нас освобождаться от страданий.
Okay, so this is the meaning of dukkha, and now I will explain about the samudaya. А теперь я объясню о самудая. Samudaya means cause of dukkha. Самудая – это причина дукхи. So why we have a unsatisfaction? Почему у нас Why we have physical pains? Why we have mental pains? Why we have to collect things again and again, do things again and again to make us happy, right? So in second one, Buddha has explained what is the reason for that, what is the cause for that. Почему мы испытываем физические и психологические страдания и боль? Почему мы чувствуем неудовлетворенность? Почему нам нужно что-то еще и еще, снова и снова? Какова причина этого? Это объяснено во второй благородной истине. So there are two basic causes Buddha has explained in here. И Two. First one is mostly emphasized one, but it also related with another thing. И Будда привел две основных причины дукхи. Tanha and avidya. Танха и авидья. Right? Tanha means craving and attachment. Танха – это страстное желание, вожделение и привязанность. And avidya means our ignorance. We don't have real understanding about ourselves. We don't know what is the real nature of ourselves. И авидья – это невежество. У нас нет истинного понимания самих себя. Мы не знаем свою истинную природу. Actually, now I want to explain what is the tanha Buddha has explained. И теперь я объясню, что значит танха, как это объяснял Будда. And when he explaining tanha, he used this kind of Pali term, Nandi raga sahagata tatra tatrabi nandini. That means, many people, when they talking about tanha, they are thinking about have a tanha for the external object. Right? И I have a tanha for this my bottle. I thinking, this is my bottle. I can't give to the Magosh. This is my bottle, something like that. This is my tree, my flower vase, and I have a tanha for that. I have a tanha for something else, right? So many people they think tanha for external things. И Будда описывал это красивыми словами на пали, которые означают вот что. Многие люди считают, что танха – это привязанность к внешним каким-то объектам. Ну вот, например, это моя бутылка, и я не хочу ее отдавать Маргоше. Или вот этот мой цветок, я его никому не отдам, это мое. И многие люди думают, что привязанность – это только то, что относится к внешним вещам. And people asking sometimes, Bhante, if we let go all those things, how we live? We need these external things for our life. И многие люди спрашивают, если мы откажемся от всех внешних вещей, от всех внешних благ и удобств, избавимся от этого, как же мы будем жить? Нам все это нужно для жизни. Actually, tanha describes something our internal function. Но дело в том, что танха она описывает какую-то нашу важную внутреннюю функцию интересную. So this is a water bottle. Yes. Tanha is just about an object, not about a people, attachment of people. No, Just not object, only for just people, things. not only for things. Ah. For people, for Okay, objects, attachment for all. of everything. Yeah, attachment. But now I am going to tell. Actually, it is not for external things that tanha arising within ourselves, inside. Но на самом деле танха не связана с внешними объектами. Это то, что появляется и работает внутри нас. Because external things, people who are living around us, we can't let go, right? We have to live with the people, right? External objects also, car, our furnitures, our lands, our properties, we can't let go. We need them to live. But tanha we have to let go. So what is the tanha? Then we have to understand what is the real tanha. Нам не нужно уходить от людей, с которыми мы общаемся. Нам не нужно избавляться от своих машин, домов и так далее. Все это нужно нам, чтобы жить, и мы можем жить с этим. Но нам нужно освободиться от самой танхи. Что такое танха? So this is a bottle, right? Ну вот, смотрите, это бутылка. Yeah. So when I am thinking about this bottle, I have
my virtual bottle in my mind. Когда я вижу эту бутылку, возникает еще одна виртуальная бутылка в моем уме. For my virtual bottle, I have a attachment. I am thinking, this is my bottle. И у меня есть привязанность к этой внутренней бутылке. Я думаю, это моя бутылка. So, to my virtual bottle, I have a tanha. И я привязан не к вот этой бутылке, я привязан к виртуальной бутылке в своей голове. To my virtual bottle, I have an attachment. Я привязан к внутренней бутылке, к виртуальной. So, that attachment to the virtual bottle, I have let go. И вот мне нужно отпустить эту привязанность именно к виртуальной бутылке, не к материальной. But this bottle, I need. I can't let go this bottle because I need this bottle for myself to use. Но с этой бутылкой я не собираюсь ничего делать, я не собираюсь от нее отказываться, я буду ей пользоваться, она мне нужна. If I not let go my virtual bottle, if something happened to this bottle, I get hurt. Но если я не отпущу вот эту внутреннюю бутылку в своем уме, если с внешней что-то случится, я очень расстроюсь. But if I let go my virtual bottle, when I using this, if something happened to this bottle, nothing happened to my mind. Но если я отпущу свою внутреннюю бутылку, что бы ни случилось с этой внешней, со мной ничего не произойдет. Now do you understand what attachment should we let go? Теперь вы понимаете, какую именно привязанность нам следует отпустить. Right? When you have an association, you think, he's my boyfriend or husband or somebody, right? So you have a virtual person inside your mind, right? So you have an attachment to that virtual person. И вот, допустим, вы думаете, это мой друг или это мой муж, и у нас возникает образ вот этого друга, бойфренда, мужа в нашем уме. И мы привязываемся именно к этому виртуальному мужу, который есть внутри. Husband and wife, we need to live together, to sharing things together. Нам, конечно же, нужны мужья, жены, здорово жить вместе, делиться друг с другом. But if we not let go our virtual husband and virtual wife, always we get tired. Но если мы не отпустим привязанность к внутреннему, к виртуальному мужу или жене, мы все время будем очень уставать от этого, и это создаст множество проблем. But if we can let go that virtual husband and virtual wife without any expectation for the virtual person, so we are not get sad or upset or disturbed because of the external object. И если мы отпустим внутреннего мужа или внутреннюю жену и перестанем ожидать чего-либо, мы сможем жить счастливо с реальным мужем или женой. So then we have to understand that samudaya, that craving. What is the craving? Craving for that virtual things, what we are creating within our mind. И что такое желание, что такое вожделение? Это наши внутренние процессы. Мы желаем чего-то виртуального, что мы сами себе же и придумали. When I see you, there is somebody within myself, right? In my virtual mind. Вот, допустим, я вижу вас, и я начинаю что-то про вас думать, у меня возникает образ вас внутри. It is not same what Margot has in her mind when Margot see her. Но если, например, Маргоша на вас посмотрит, это будет уже совсем другая история, совсем другая картина. Вы внутри меня и внутри Маргоши сильно отличаетесь. When he see her, he has another person within himself in his virtual world. А если он на вас посмотрит, будет третья картина и третье восприятие, третий человек в его уме. But outside one object, Regina is there, but three of us has three virtual images within our mind. Вот есть одна единственная реальная Регина, но у нас появилось целых 3 Регины в уме каждого из нас. Our Reginas are totally different. И все они разные между собой. So we are experiencing our inner Regina, right? И мы общаемся с нашей внутренней Региной. Actually, we don't know who is the real Regina. What I experience, what she experienced, what he experienced, we don't know who is the real Regina, but we are experiencing our inner world, our inner Reginas.
И мы не знаем настоящую Регину. Мы общаемся со своей какой-то внутренней Региной, внутренней историей, и она у всех разная. So that is the one basic teaching of the Buddha, Mano Pubbangama Dhamma. The mind always creating experience. И вот это Mind always giving experience. одно из базовых учений Будды, что ум все время создает наш опыт. Мы общаемся с опытом своего ума. So samudaya, actually that attachment to our virtual world. И самудая — это привязанность к нашему внутреннему миру. And why we have that attachment? Because of our ignorance. We have avijja. We not really understand that virtual world, how it is function. И почему мы привязываемся к тому, что придумал наш ум, почему мы чего-то хотим от этого, у нас рождается вожделение, потому что мы живем в невежестве, авидья. So when we see the soap bubbles as an adult, we are not going to touch soap bubbles because we know if we touch, they are bloom. Мы взрослые люди, и если мы увидим мыльные пузыри, мы не будем пытаться их схватить и удержать. Мы знаем, что они лопнут, они пустые. But small kids, they running and try to catch. Но маленькие дети, они пытаются ухватить эти пузыри. As a normal, ordinary people, when they have that virtual experiences in their mind, they think it's a reality, and they think it's a permanent, and they caught up with the virtual world. They attach with the virtual world because they not understand the real nature of that virtual world. И также и взрослые люди, они принимают свои фантазии своего ума за что-то реальное. Fantasy world. Так же, как дети считают, что мыльные пузыри, их можно схватить и удержать, так же и взрослые люди привязываются к содержимому своего ума, к его фантазиям. Начинают жить, принимают их за реальность. That samudaya means avijja and tanha, ignorance and craving. Так, самудая — это авиджа и танха, то And есть невежество и желание, привязанность. Third one is cessation of avijja and tanha. И третье — это выход за пределы авиди и танхи. So Buddha told, if we let go that our virtual world, if we can not attach to that our virtual world, then we have a real calmness. Etam santang etam panitam yadidam sabba sankhara samatu. So when we not get attached to our virtual world, it's a very calm state of the mind. It's a very pleasant and peaceful state of the mind. So this third one, that cessation of the virtual world. И Будда учил, что если мы научимся не привязываться к вот этому внутреннему содержимому ума, к своим фантазиям, то тогда мы обретем истинное спокойствие. Actually, maybe you have heard word sankhara. Может быть, вы слышали слово санкара? Meaning of sankhara is spiritual productions. И значение слова санкара — это какая-то духовная продукция, скажем так. What do you mean spiritual production? Actually, oh wait, I will explain. So this chair has made from different things. Ну вот, например, этот стул, он сделан из множества вещей. This robe has made from different things. И из множества элементов состоит эта роба. So when different things collecting together, when something appear, we call sankhara. И когда различные причины соединяются вместе, что-то возникает что-то новое, и вот это новое возникшее мы называем санкара. This also sankhara. Вот это тоже санкара. Bhante also sankhara. Я тоже санкара. This has made from air, water, food, and some memories, education, skills, genes, many things collecting together and has made this. Я состою из воды, я состою из пищи, которую я съел, из своего опыта, воспоминаний, очень многих вещей. Bhante is a kind of sankhara. И банта — это тоже санкара. Many causes combined together and has made. Многие причины соединились вместе и So in появился the банта. same way, when we see something, we have a fantasy experience in the mind. Right? We have a virtual experience. Right? When we hear something, we have a virtual experience.
When we touch something, we have a virtual experience. So all those virtual experience we call sankhara. И также, когда мы видим что-то, когда мы слышим, когда мы трогаем что-то, у нас возникает They какой-то also виртуальный опыт, у нас в нашем сознании что-то возникает. Это тоже санкара. So cessation of sankhara means we are not get attached to them. This is very important thing, right? Cessation of nirodha, right? Chitta vrutti nirodha, right? In a Patanjali Sutta. Chitta vrutti nirodha means not completely stop our sankharas, right? When we living in the day-to-day life, sankharas are rising, but we are not attached to them, right? That's the meaning of the real deep meaning of the chitta vrutti nirodha. So here, nirodha means actually same idea. Nirodha from the sankhara. We are not attached to our virtual productions. И нирода означает, что мы не цепляемся вот за эти продукции своего ума, своего сознания. Мы не привязываемся к вот этим санкхарам, которые возникают у нас внутри. И в йога-сутрах Патанджали говорится о читта вритти нирода. И это не означает, что все санкхары перестанут приходить, перестанут возникать, что они остановятся. Нет, они будут возникать, они будут приходить, но мы не цепляемся за них, и мы становимся не привязанными к ним. И вот это и есть глубокое значение читта вритти нирода. People who get enlightened, they live as a normal person. И люди, которые достигали просветления, они жили как обычные люди, нормальные люди. They eat, they cook, they made some houses, they plant some trees, they grow some vegetables, they work as a normal person. So they had sankharas, they had some thoughts, right? But they're not attached to them. Эти люди ели, пили, готовили, строили дома, выращивали деревья. У них возникали санкары, у них возникали и определенные мысли, но они не были привязаны к ним, не цеплялись за них. Margot know one very nice story about one Zen monk. Before enlightenment and after enlightenment, what he did and tell about it. Да, и Марго знает одну историю, я просто очень люблю эту притчу про просветленного монаха, как к просветленному мастеру пришли, скажем так, начинающие, и стали его спрашивать: мастер, расскажите, пожалуйста, что вы делали до просветления, чем вы занимались? Ну, я ходил на колодец, носил воду, рубил дрова, разводил огонь, готовил еду, ел еду. А чем вы занимаетесь сейчас, когда вы обрели просветление? Ну, я хожу на колодец, ношу воду, рублю дрова, развожу огонь, готовлю еду. So that master, before become enlightened, She doesn't know. yeah, she doesn't know. That's why I am going to tell her. So there is a famous story about one enlightened person, enlightened master, and when students came to this master, they asked him, "Master, please tell us, what did you do before enlightenment?" And he told, "I brought water, I made fire, cooked food, cleaning everything." And they told, "Okay, what do you do now when you are an enlightened person?" "I bring water, I cook food, I clean everything." So it means actually we are not stopping our sankharas, right? Это значит, что санкары не останавливаются, они не кончаются. So, but we are develop skill within ourselves to not attach to them. Но у нас развивается навык не цепляться за них. Right, that we call nirodha. Это и есть ниродха. And fourth one is magga. И третье это магга. Magga means the path for cessation. И How это we путь. can let go our sankharas. Это магга о марга. Magga. И магга это путь, с помощью которого мы можем выйти за пределы привязок к санкарам. So that is actually based on mindfulness practice. И все это основано, весь этот путь основан на практиках осознанности. That path divided into three. Three. Yes.
И этот путь разделен на 3 части. One part is virtue, sila, virtue. И первое это добродетель или сила, Restraining our talking and our actions. то есть определенное ограничение себя в речах и действиях. And second one is samadhi. Samadhi called actually not meaning of that Patanjali samadhi. This samadhi called that samatha, like a samatha level. И вторая часть это самадхи, но это не то, что у Патанджали названо самадхи, это то, что мы называем самата, концентрация. And third one is panya. Panya means wisdom, understanding ourselves. И третье это панья, мудрость, мудрость понимания себя. So this sila, samadhi and panya combines together in this eightfold path. И сила, самадхи и панья соединяются вместе и формируют восьмеричный благородный путь. And first thing is we call samma ditti, right view. И первая часть восьмеричного благородного пути это правильное воззрение. So when we do this practice, we should have a right view. Why we are doing this practice, how we should observe ourselves, and that right idea we should have. Когда мы приступаем к практике, у нас должно быть верное ее понимание. Что я делаю, зачем я это делаю, мы должны правильно понимать это. So people who are shooting, they also have a mindfulness. Люди, которые стреляют, у них тоже есть какая-то осознанность определенная. Right? That is the external mindfulness. Но это внешняя осознанность. Right? But in meditation, we are not developing that external mindfulness. We develop our inner mindfulness, observing ourselves. Но в медитации мы развиваем не внешнюю осознанность, а внутреннюю, наблюдение за собой и понимание самих себя. As well as we should have a right idea what we are observing. И у нас должно быть правильное понимание, что именно мы наблюдаем. And that day I explained there are 4 parts: Kayanupassana, Vedananupassana, Chittanupassana, and Dhammanupassana. Our physical experiences, pain, thoughts and emotions, all the things what arising within us, we have to observe, we have to be mindful on them. И я на прошлой лекции говорил, что 4 составляющих, которые мы должны осознавать, это физические ощущения, чувства, мысли и эмоции. But many meditations, people they observing only few objects, only limited area. Но очень часто люди во время медитации, они осознают лишь какой-то маленький кусочек, только очень ограниченную область того, что есть. In Buddha's time, there are 40 objects. People they have used to keep their mind concentrate. И во времена Будды было 40 объектов, на которых люди концентрировали свой ум во время медитации. And many people thought to develop spirituality, they have to live with a limited object. И многие люди считают, что если они хотят развиваться духовно, то им нужно жить так, чтобы ограничить какое-то количество внешних объектов. So because of that, many people in the Indian society, when Buddha born, so people who want to develop their spirituality, develop their mind, they thought in the household life they can't do that. In the marriage life they can't do that. They have to go away from the household life. They think like that way. И многие люди во времена Будды в Индии, они считали, что невозможно заниматься серьезным исследованием и развитием своего сознания, своего разума, если жить жизнью домохозяина, семейной жизнью, что нужно уйти из дома, уйти куда-то в горы, в лес и так далее. But after Buddha enlightened, he not encouraged all the people to be monks or nuns. Но после того, как Будда обрел просветление и стал учить людей, он далеко не всех людей призывал и поощрял, чтобы они становились монахами или монахинями и уходили от мира. And only few people became monks. Только несколько человек стали монахами. But most of his students, they were household people. И большинство его учеников были домохозяевами, были женатыми, замужними людьми. In their household life, they practiced this and they developed their mind. И они практиковали учение Будды в повседневной жизни. So that kind of right views we should have about our practice. Они практиковали в обычной семейной повседневной жизни, и они трансформировали свое сознание. И нам очень важно это понимать. Otherwise, people get stuck in the practice.
Could you please Otherwise, explain? people they stop in somewhere in the practice. Иначе люди будут останавливаться в практике. And as well as some people they mixing some what kind of that, some what kind of experience we call in English, some supernatural experiences into this practice. Supernatural experiences. Some example, right? Example, when we do in meditation, some people telling, I saw Jesus, and they think, Jesus came to me and he gave blessings to me, and some that kind of ideas they have in the mind, right? И многие люди, они начинают примешивать к практике випассаны еще какие-то сверхъестественные вещи, сверхъестественные опыты. Например, человек начинает медитировать и говорит: о, я видел Иисуса, и он искренне считает, что действительно к нему пришел Иисус, дал ему благословение. And few days before, one lady told, while she meditate, somebody came back to herself and touched her body. И недавно одна женщина рассказывала, что во время медитации она почувствовала, будто кто-то подошел сзади и дотронулся до нее. And when those kind of things happen, some people think some heavenly being or some ghost came and touched and do some distraction for my meditation. И многие люди начинают думать, что это Бог пришел и их коснулся, или наоборот, демон или какой-то призрак пришел, подкрался и коснулся. No, actually not those kind of things. When we do meditate, when our concentration develops, some subtle things in our body, maybe in external world, subtle things we feel too much, feel very well. Но на самом деле, когда мы погружаемся в практику и развивается наша концентрация, мы можем почувствовать очень тонкие процессы внутри себя. So when we do meditate, very subtle pains, subtle elements, functions in our body, we can feel more and more. Мы можем чувствовать какие-то очень тонкие боли, мы можем чувствовать работу первоэлементов в своем теле, мы становимся все более и более чувствительны. So we have a right view, right understanding about those kind of things. Otherwise we think wrong thing. We get a wrong idea about those things and we waste our time. И нам нужно правильно понимать, что происходит, иначе мы впадем в ложные представления и просто потеряем время. So actually that is the right view in the Eightfold Path. We should have a right view. To get the right view, we should read some Buddhist books and we can associate the good teacher, right? That helps us to get the right view. И чтобы обрести вот это правильное представление, нам следует читать буддийскую литературу, первоисточники, иметь учителя, общаться с более опытными. And by learning, we can clear the path. И через обучение мы можем сделать видение более ясным. But that is the primary level of right view. Но это только первичный уровень правильного видения, правильного воззрения. But to get the right view, we have to practice. Но чтобы по-настоящему обрести вот это правильное воззрение, нужно практиковать. We have to keep our awareness with ourselves continuously. Нужно постоянно сохранять осознанность в себе. So when we keep our awareness continuously, by that awareness we can understand our inner function, how that nature is impermanent, how that inner virtual world arising and passing away, right? So that understanding we can get. И через вот эту осознанность, взгляд внутрь себя, мы можем увидеть, как работает наш ум, как проявляется непостоянство. Мы сможем увидеть все это. And this Eightfold Path, Buddha has taught how we continue that inner awareness, even when we are doing our jobs, when we are doing our duties for our family, right? When we are talking, when we are doing some action, how to continue our inner awareness. So Samma, Vacha, Ajiva, Vayama, and he divided into different parts and he explained how we train our awareness with our day-to-day activities. И Будда учил нас, как сохранять осознанность в повседневных делах, что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались. So many people they think meditation is something
apart from our life, right? We have to go to the retreat centers, and we have to do away from our normal life. И многие люди думают, что медитация это что-то отдельное от нашей повседневной жизни, что нам нужно обязательно ехать в ретритный центр, как-то куда-то удаляться от повседневных обязанностей. Now, until get used to this practice, we have to go to the training centers and we have to train. Это имеет смысл, чтобы привыкнуть к практике. Да, бывает очень эффективно где-то уединиться с единомышленниками и с учителем и практиковать длительное время, чтобы привыкнуть к практике. It's like when we want to get a driving license, first we have to go to the remote area and drive the vehicle. We can't go to the big city. We can't drive in the France. We can't Paris, right? We can't drive in the Paris, right? We can't drive in the Moscow, right? So we have to go to the remote area and learn how to drive the vehicle. Это как с вождением. Если мы только учимся водить машину, нам необходимо делать это в каких-то очень тихих, удаленных районах. Мы не можем начинать водить на центральных улицах Парижа или Москвы. Да, нам нужно куда-то удалиться, где потише. But after we learn how to drive, we have to go to the Moscow. We have to go to the Paris. Но когда мы научились водить, мы уже можем водить и на улицах Москвы, и на улицах Парижа. The same thing, when we develop our skills to observe ourselves, notice ourselves and let go our experiences, so then we can live anywhere. И точно так же, когда мы научимся отпускать вот эти внутренние свои санкары, не привязываться к ним, мы можем жить где угодно, заниматься чем угодно. And this eightfold path Buddha has explained how we should get used to this practice. И в восьмеричном благородном пути Будда объяснял, как мы можем привыкнуть к этим практикам и внедрить их в повседневную жизнь. Okay. I think these are the things, mainly basic things about Four Noble Truths. Но вот это базовые вещи о четырех благородных истинах. But important thing is we have to understand dukkha. Но самое главное, с чего следует начать, это понять дукху. Many people who are living in this world, they not experience the dukkha. They experience in dukkha, but they not understand the dukkha. Потому что большинство людей, они испытывают дукху, но они не могут понять ее, не могут понять ее природу. It's like some people, they have a cancer in their body, but they not aware of that. Это как многие люди живут с онкологическим заболеванием, и они даже не знают этого, они это выясняют на последних стадиях. Only few people in the world, they aware of this dukkha. Только очень малое количество людей в мире осознают дукху в повседневной жизни. Who aware of this dukkha, they try to find the solution. They thinking, why this dukkha rising? What is the reason? And so how I should find the permanent happiness, permanent joy? И те, кто сознают дукху, они будут искать способы, как можно выйти за ее пределы, как испытывать постоянную радость, постоянное счастье. Some people, they think about that by born, from very childhood. Есть люди, которые думают об этом с самого рождения, с самого детства. It happens because of their past karma. Это из-за того, что у них уже есть определенная прошлая карма. What they have practiced earlier life. Что они практиковали, возможно, раньше, в предыдущих жизнях. Some people, they are understanding this dukkha because of the good friends, good environment, listening real good teachings. Кто-то начинает осознавать это благодаря общению с хорошими друзьями и учителями. So one time one monk asked from the Buddha to understand ourselves, what is the best thing we need. И однажды один монах спросил Будду, что самое лучшее мы можем сделать, чтобы понять самих себя. And Buddha told, very important thing is kalyana mitta. И Будда сказал, очень-очень важно, чтобы у вас был кальяна митта. But when we living in the normal society, people's idea, people's goals, people's intentions, they are not support us to do inner research. They are not support us to be with ourselves, right? All the objects, all the talkings, all the messages, what we are hearing from the outside, always try to bring our mind away from us. И кто такой кальяна митта? Это хороший друг.
Но в современном обществе большинство людей, они озабочены совсем другими вещами, сконцентрированы на другом, и они не могут дать нам поддержки в том, чтобы мы обратились вглубь себя. Они, наоборот, помогают нам еще больше рассеять свое внимание. Association of the people who are really being with themselves is a good opportunity to encourage us, to motivate us. Поэтому очень важно иметь единомышленников, общаться с людьми, которые тоже смотрят вглубь себя, занимаются самопознанием, для которых это важно и ценно. Общение с такими людьми будет очень поддерживать нас. So if we understand this dukkha in our life, we should have a light to overcome that dukkha, that we call saddha. We will have light. If we understand the dukkha in our life, we should have a motivation to overcome this. Right? That motivation we call saddha. Если мы осознаем дукху и то, как она работает в нашей жизни, у нас появится мотивация, чтобы преодолеть ее. Мы называем это саддой. Some people they have it. У многих людей это есть. Many people don't have. Но у многих этого нет. Okay. Are there any questions regarding to this? Есть ли вопросы по этой части? What? Do you clear? Do you A clear lot the of idea? question, you know. Do you clear the idea? Yeah, a little. Also because it's true when you say when we are here in a training center, it's maybe easier, you know, to Yes, practice yes, it. yes. And This I is was less object. thinking about another people, and I am in front of him, and how can I do? If I can, my body scan, to be relaxed with the people in front of me. We are not maybe happy, we are not maybe, or we told me some bad things to me. Just to be relaxed, To come to I yourself. practice. Come to yourself and you can contemplate some good qualities what they have. Ah, yes. I was thinking about They have very good qualities also, Yes. right? Even some few bad qualities, but there are some good qualities also. I think it's just So one we quality. can bring our awareness to that good qualities. Okay. Yeah. Okay, but we have to practice in front of the other people. Yes, yes. Okay. We have to get used to our mind to that. Yes. Otherwise, always some bad thing comes to our mind about Yeah. other people, right? Okay. По этой части нет вопросов, наверное. По прошлой части касательно 4 аспектов человеческой жизни хотелось спросить, есть ли там параллели, вот там body, feelings, thoughts and emotions, yes. Есть ли корреляция между body и feelings и thoughts и emotions отдельно, как проявление вритти в физическом теле, да, то есть и в ментальном отдельно? Или нет такого разделения в буддизме? Не знаю, просто... То есть отдельно тело... Feelings, yes, body and body feelings, it is about body, about and... Actually, feelings not only from the body, right? Feelings comes from the eyes, from the nose, Yes, from but... the tongue, from the ear, right? When we see something, if we say, it is beautiful, it means we have a pleasant feeling. When we hear some sound, if we say, it's a beautiful sound, it means we have a pleasant feeling, right? Feelings arising with every object, what we are experiencing from our 6 sense doors. But one kind of experience closer to body experience, Yes. and one kind to mind body. Yes. Sthula Sharira, you know, and Yes. Sukshma Sharira. Anna Sharira, Sukshma Sharira, yes. Yes. То есть есть, получается. Some are related to physical body, some are related to Sukshma body. Ну так понятнее уже. Так, у меня есть вопрос по вот этой притче про монаха, который, что он занимался тем же, когда просветлел. Ну вот получается, здесь дают метод випассана, и в нем не дают
установки людям на ценности. То есть дается метод, и человек его может использовать в своих целях как угодно. То есть это просто способ. Как вот на первой лекции Бханте сказал, что випассана — это тренажерный зал для ума. Но мы же знаем, что большинство людей в тренажерном зале занимается, как сказать это? Ну, in Kali Yuga times. Нет, ну мы не сможем. This is a Kali Yuga time. Yes, yes. But you said about Vipassana that it's the same like people who go into gym. Yes, but gym for mind. When we started conversation, it's first day. Yes, yes. You said that it's go to the gym for body. yes. But Vipassana like a Gym for the mind. But in Kali Yuga times, people go into gym for very bad reasons. For attach the ego. Yes. For and maybe Regina wanted to ask maybe Vipassana. So many people. Усилиться в омрачении. Они Да, это дает да, им Ah, силу. yes, many people they use Vipassana for temporary solution. Sometimes some people use Vipassana to get rid their sickness. So they use, and as well as some people they use meditation to earn money. Yes, yes. Right? Some people they use meditation to, especially Tantra, right? Tantra, they use to develop their sexual energy. Right? Some people they interpret in that way, right? But it's not real meaning. Right? So some people they use meditation to earn money. Some people they try to use, they use meditation for cure our physical illnesses. Right? So cure our cancer. Right? So some people they use Vipassana to just get rid of some maybe anger management, as like that, right? But they are primary level. But main core is Vipassana. Go to the ultimate truth, right? Understanding ourselves. But in the world now, that some people they only explaining that surface level. Right? Just mindfulness, right? Talking about mindfulness. Even in the psychology also they are talking about mindfulness, but they are not talking about inner joy, inner happiness. Understand the truth and get rid of the ego. In psychology they are not talking those kind of things, but they are talking about mindfulness, right? Вот просто если действительно практиковать регулярно и с учителем, чтобы там где-то, где надо корректировать практику, просто не получится это использовать в каких-то кривых целях, потому что начинаешь меняться. Ну, просто начинаешь меняться, начинаешь видеть, где у тебя там эгоизм, где жадность, где еще какие пороки, и просто не хочешь так поступать. То есть начинаются действительно внутренние изменения, становишься добрее, внимательнее к жизни, к людям, к живым существам. Ну, тебе надо иметь такие ориентиры, такие ценности, знать, что там жадность это плохо, а если там у нас в России, например, такие прецеденты, что банкиры приглашают мастеров из Индии, чтобы проводить випассану, чтобы потом проюзывать людей более эффективно на их работе, понимаешь? То есть мы вот про это говорим, что это палка о двух концах тоже, с другой стороны. Регина, наверное, имела в виду вот это, что Нет, ты все равно... Давай, может, я Регина, все-таки скажи, что вопрос. она имела в виду. Вот я задам вопрос, я просто не знаю, как на английском будет точно. Вот, что випассана дает инструмент, то есть мы наблюдаем, вот это главное слово, обзор. Дает ли випассана предписание, что делать человеку, когда он вот смог тренировать свой мозг, понял свои там омрачения, возможно, вот дает ли предписание випассана, что дальше делать, правила жизни? So the question is that Vipassana is very powerful tool to absorb our mind, to understand ourselves. But are there some prescriptions? What should we do after? Okay, we can observe ourselves. Maybe we can see our anger and different defilements. But are there some prescriptions what to do? And are there some prescriptions about what is good, what is bad? Some moral things. Yes. No, it's like yama niyama, yes? Yes, definitely. Like the yama niyama, same, right? So we have to do some things
which help to observe ourselves, to develop ourselves. But we have to restrain from some things what destroy our practice, what harmful for our practice. Like example, right? Telling lies, stealing things, sexual misconductions, right? Taking alcohol, right? Taking drugs. So those kind of things we are talking. There are some more, right? Only few things, right? Talking too much with people, right? Engage with a lot of activities. So we have to let go them because they are harmful for ourselves to understand ourselves, observe ourselves, to be with ourselves, right? Telling lies, our mind is telling lies makes our mind restless, right? Doing stealing, our mind makes restless. So those are the bad things. We have to stop as a practitioner, right? So there are so many things like that way. Some these are the good, these are the bad. You have to develop these things, you have to stop these things. Yeah. Like a yamaniyam. So that we call, in Pali we call sila, restraining ourselves, restraining our verbal and physical actions. And for simple people, vipassana is first step to be mindful in all life. Yes, yes. So when he started to think what they think, understand that maybe their life is not, they move in not right way. So Yes, yes, they can aware, right? Vipassana gives Gives this, us that skill to be aware. This is good or bad for myself. it naturally goes in their life. Yes. After Vipassana they Yes, have yes, that skill comes развлечение. to understand. Viveka. So even when they have an intention to tell lies, they can observe, right? They can understand. I have intention to tell lies. So when they have some. But will they understand that it's good to tell lies? That it's not So good. people telling who lies helps yeah, me people, take money. Yeah, people who practice vipassana, they know that intention not good. That is attachment. That is a kind of intention which arising with the ego. So people who practice vipassana, they can understand that. This intention is bad. This intention is good. Right? When they aware of themselves, so they can categorize what are the good intentions, what are the bad intentions. Да, может быть, здесь об этом много не говорилось, потому что подразумевается, что и так все понимают, что там врать нехорошо и красть нехорошо. And, Sorry. Yeah. I have one question because it's just my fifth days, and I was annoyed today to make again and again my body scan every time. You feel boring. I feel so boring. Yeah, I will talk about that at night, right? Okay. So because there's a personal Okay. thing. Yeah. Okay. Ну и вот я тоже еще хочу сказать, тоже это по опыту многих людей, вот, кто практикует. Когда мы практикуем випассану, там развивается та часть, которая называется панья, внутренняя мудрость. И человек начинает чувствовать, вот не из книжек знать, а прям чувствовать, что хорошо, что плохо, да, как поступить, как не поступить. И часто бывает, что человек говорит, что я вот просто в медитации понял, как мне быть. Да, как мне поступить. Что-то там переосмыслилось и пришло решение. То есть это тоже, конечно, мы должны и ориентиры иметь, но вот эта часть тоже развивается. I feel that when we are practicing regularly, so our inner wisdom developing, and we have our inner knowledge. Yeah, we feel correct. what is good, what is bad. We So feel what we should do, what we from shouldn't our do. inner wisdom, we can understand what is the right intention, what is the wrong intention. What is helping to let go of our tanha and avidya, what are the not helping to let go of our tanha and avidya. That inner wisdom comes. Да, эта внутренняя мудрость помогает нам различить, что способствует нашему духовному росту, что не способствует, что отбросить, что не отбросить.
Там просто, видишь, вопрос был не совсем в том, что имелось в виду, человек в садхане приобретает шакти. И люди разные, как бы, вот в чем смысл. И что один эту шакти использует для углубления своих омрачений, другой, чтобы, наоборот, там, в позитивном ключе, скажем так. Тут вот какой был момент. Не про то, что мы должны узнать, что хорошо, что плохо, мы и так это знаем. Яма, не яма, good, окей. But в садхане, в любом случае, кто бы ни совершал какую садхану, если это аскеза, ты получаешь шакти. Вот. А другой вопрос, как ты ее тратишь. И большинство людей все-таки тратят как бы на качание своего эго, там, понимаешь, вот такие темы. Больше про это, чем про So the question is that in meditation, in sadhana, in any kind of sadhana, in vipassana also, we increase our energy, our shakti increases. And different people can spend this energy different way. And for many people, they will spend this energy for developing ego and for some bad things, and how to be with that. So we have to understand. We have to be careful, right? Но нужно быть осторожными. So otherwise, by practicing, some people they develop their ego. I know. Да, через практику многие люди So могут some развивать people, и качать эго. when they have a shakti, some people have a skill to cure some illnesses, doing some healing for other people, right? Yes, So when they start to doing healings for other people, actually, naturally, their ego develops. Right? I have a lot of experience. People who going to do those kind of things, because of that, they develop their own ego. And as well as people who practicing yama niyama, and they thinking, we are good people, others are bad people. Again, they develop their ego. They think, we are in the right path, they are not right path. So they again develop their ego, right? So we have to be careful. So that's why we are starting from right view. Yes. Да, вот поэтому мы начинаем с правильного воззрения. So, И поэтому важно, да, и изучать литературу, и общаться с учителями, и с опытом. so otherwise, because of the practice, they develop their ego. Потому что, да, через практику легко можно прокачать свое эго. I know some monks in Sri Lanka, right? So they are very virtuous, right? Very, very virtuous and very good. They are practiced very well. But they think, they are higher, others are lower. Я Their practice is very good, others' practice is not like that. And always they criticize other people. Right? It means they again develop their ego. Я знаю многих монахов на Шри-Ланке, они очень добродетельные, они очень успешны в практике, но они при этом считают, что они выше, а другие существа, другие люди ниже. И вроде бы у них есть какие-то успехи в практике, но они за счет этого только превозносятся. So we have to be careful. Поэтому нужно быть очень So осторожным. as well as when we going on the spiritual path, sometimes other people they do respect to us, right? So when other people do respect to us, it also can pose for the develop our ego. We have to be very careful. И вот здесь, например, очень почитают монахов на Шри-Ланке, говорят, мы идем по улице, нам все ноги падают. И это тоже очень большой соблазн, чтобы развить свое эго. We can let them to do respect. It's their quality, right? They develop some good qualities, but we don't need to take it to our side. И мы должны позволять им это, потому что, выражая нам почтение, люди развивают свои хорошие качества. Но нам не нужно это принимать на свой счет. Что люди свои качества вырабатывают, выражая нам почтение. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Mari, let's talk at night, right? After, yes? At After night. the night meditation? Yes. Okay.